Mkurugenzi, what do you call a Hungarian man who depends on other people for survival? Budapest. You know, it does not matter how much you want to shock a Chinese. Hata ujaribu kumshangaza aje, hashangai. Okay. I had missed this, guys. Twende kazi. Mkurugenzi! My man! Mkurugenzi Diastories back like we never left. Napenda, man. By the way, ilikuwa one of my favorite series. Mazena, tulikuwa tumechukua break mrefu hapo, but now I am pleased to announce that we are back. Tuko ndani, full mzuka, au sio? Kabla hata niingie kwa story, nataka tu niwakumbushe kama uko diaspora pale na unajua uko na story moja deadly sana unaweza taka, Wakurugenzi waishuhudie pale, waisikie fiti. Do not hesitate. Ingia pale kwa ile email yetu, stories@mkurugenzi.co.ke. Tuambie hiyo story alafu mimi nitaifanyia justice. You know how we do. So unajua mambo yetu. Very nice. Okay, now. Wangwana, mwaka ni 2019. Around your time, kuna binti yako pale UK. Asili ya, Europa, ni mzungu. Ameingia pale, kuna app. Munaijua sana nyinyi watu ambao munalalaga peke yenu. App inaitwa Tinder. Ameingia pale Tinder, amefanya mambo ya swiping, amekuja match na mtu fulani, na eventually wamekuja wakakutana. Okay. But meeting ya kwanza, ya pili, ya tatu, huyo msichana akaanza kuona no. Huyu mjamaa hapana. Akona tendencies fulani yazinibambi sana. Najua tumekutana kwa app yenye ni a bit, but mimi sitafuti hizo vitu wanashinda akitafuta. Hapana, mimi nataka mtu tunaweza kaa chini. Unajua tukue na relationship ambayo ina make sense. Sio kila wakati tu vipengele, hapana. Sitaki hiyo I don't want. So akamkalisha chini akamwambia, okay mtu yangu, tuki establish hii connection, nilikuwa nafikiria there's a shot here, tunaweza jipata mahali, lakini vile nimekupima hizo mara 2-3 tumekutana, wewe you are looking for something else, yeah? So hakuna haja nikuzuie, so acha mimi tu nikurelease back into the ocean. Yeah, wewe utafute kile unatafuta, inshallah ukipata sawa. Yeah, mimi wacha nitafute pande yangu. Huyu jamaa achukulii kitu vizuri. Anasema hapana, hiyo itakuwa ngumu. Kwa nini unataka kunitoka? No, hiyo it is not happening. Kidogo huyu dada akajulisha dada yake ya kwamba kuna mtu hapa ananisumbua na mimi nimemrelease roho safi nini, lakini ni kama hataki kusikia. Of course dada lazima atetee dada yake, akakuja akamwambia hiyo upuzi wacha, pantaka hiyo maneno. Huyu mjamaa akaona huyu dada pia akaona, ala, na nyinyi wote ni warembo, hapa naweza pata 2 for 1. Kidogo akaanza kupasu huyu dada mwingine. Of course dada hataki hiyo mambo. Sasa kidogo jamaa akaanza kuingiza kifua. Ametrail msichana huyu dada, wacha the original huyu dada yake. Amemtrail siku moja, akaona mpaka mahali anaishi, akakuwa anashinda akimstock one evening. Akakuja wakati mrembo anaingia kwa apartment tu hivi, akamshika cha nguvu. Wakang'ang'ana hapo deadly. Kitu tu ilisaidia, I think ni msichana alikuwa na nguvu kidogo, akajitoa kwa minyororo na akahepa. But huyu the original sister, huyu mwenye walianza relationship, huyu she was not so lucky.
Jamaa at some point alikuja akamkona, akamshika mahali na he proceeded to SA her. So of course hiyo sasa ni police case. Hapa kuna sexual assault nini lazima tuende tuiripoti. So the girls wakashikana, the sisters wakaenda polisi na wakariport, wakasema ni aje kuna mjamaa mazee ametufanya mbaya. So polisi wakawambia ina mambo, wacha sisi tufanye mambo yetu. Tutafanya nini? Tutamweka, tutamtia mbaroni. So polisi wakabaki wakifanya mambo yao nini, but unfortunately nothing was forthcoming. Wiki zikakuwa miezi zikakuwa miaka. 3 years down the line, nothing. Hakuna kitu isha happen. Jamaa hajawahi patikana. It's like he disappeared off the face of the earth. At some point, I think makarao tu waliona, you know what, hii wacha tu ikuwe tu ni ya cold case, na wakafunga hizo files na wakaendelea na maisha kama kawa. Now, taka tupige pause hapo kidogo tu. Taka turudi Kenya. Around 2 years later. So around 2 years later, which is around maybe hapo 2021 there about, kuna mjamaa ako hapa Kenya mazee, amemaliza shughuli zake za shule nini, na huyu jamaa ni hatari sana ikifika ni mambo ya rugby. Ni mdeadly. Amekuwa akicheza hii rugby kutoka high school, amepiga hii rugby akiwa kampo, ako na talent deadly. Everyone knew, regardless of the trajectory maisha ya huyu jamaa itachukua, hii rugby lazima ingekuwa tu somewhere hapo kando. So jamaa kakama kapata interest sana ya kuingia wapi? Ya kuingia pale UK kutafuta greener pastures, opportunities. Na Mungu ni mwema. Akapiga application yake safi pale na voila, akapata nini? Akapata njia ya kuingia UK. Since alikuwa ameshajipanga, kila kitu iko sawa, haikumchukua muda, immediately akatoka Kenya na akaingia wapi? UK. Pale UK, it does not take long for the people around him to discover, huyu jamaa ni mdeadly mambo ya rugby, na tuko na maskan fulani ya rugby hapa, huyu acha tumuingize hapa aende pia afanye nini, ashine huko. So akaenda akaintroduciwa nini kwa rugby team pale, wakampenda sana na ikakuwa anachezaga hapo. But now kuna some incident ili happen. Huyu ni mtu born and raised in Kenya, vitu ka racism si vitu ameshai experience. But in one of the games akiwa pale manze, akakuwa tackled na mtu. Na kwa hiyo process ya tackle, vile jamaa aliamka akaenda, alisikia ni kama huyu jamaa amesema something monkey man, alimuita monkey man. Jamaa akajiuliza, nimesikia vitu zangu ama huyu jamaa ameniita nugu? But akasema, you know what, maybe ni mimi niko zangu, wacha tu ni maintain. Katikati tena ya game tu tackle lingine mbaya sana. Huyu jamaa akaona na umse ananitackle sana, huyu wacha nitakabiliana na yeye. Yeye wakati alipata huyu mtu ameshikilia bola na rega akapita na yeye kama tray, kamweka huko, kuangusha jamaa kusimama kuanza kutembea, akasikia tena ule mtu ameitana monkey man. Akaamua hapana, huyu jamaa mazee ananitukana kwa nini? Ikakuwa ni noma. Jamaa anataka sasa kufungua mkono pale na ako nchi ya wenyewe, lakini hapana, kuna mahali inafikaga unaamua wacha heshima idumu kwa hii kiwanja. Uzuri mazee wase wake wakamshikashika pale nini. One of his teammates akaenda akacomplain kwa refa, akasema huyu jamaa si mwenda wazimu, hata mimi nimesikia huyu mtu amemuita monkey man na ni upuzi hiyo. Tushatoka kwa hizo vitu za racism nini. This is 2022 man, ama ni 2023. Hizi ni story tunafaa kwa tulishaondokea. So of course wale wakaambia jamaa ya hiyo tunakubali ni makosa, umse amekufanya mbaya. In fact ndio ikuwe funzo kwake, report hii story, enda karao, enda report, useme umse mazee amekudhulumu, achukuliwe hatua, ndio watu wajue hii story ya racism bana is a thing of the past. Na jamaa akaenda akaripoti hiyo story. But the truth of the matter ni ati hiyo kesi hakuna mahali ilienda. Kadilidali. Kidogo anaanza kuambiwa, hata hatuko sure kama huyu mse unasema alikutusi ndio huyo. Kulikuwa na watoto hapo. Pengine hata ni mtoto alikuita, na unaona kama ni mtoto huwezi mfungulia mashtaka. Jamaa akaona, what? Hakuna haja ya kukimbizana na hii kitu, wacha niachane nayo. But you see, his teammates wana feel some type of way mazee. Mgeni mazee ako sawa, ni msemfiti. Hii si experience tungetaka experience kwa mikono yetu. So walikuwa na feel mazee indebted towards the guy juu
Manze. So akaamua, you know what? Huyu mtu tunataka tumbembeleze vizuri. Na since ni Mkenya na tunajua mambo ya Wakenya, huyu tunataka tumutengeneze na pombe vizuri. Kila time tukitoka game, tunampeleka Maskan. Anaenda ananyonya chupa 2-3, anasahau hiyo kamambos. Tutammarinate pole pole, tutoe hiyo pain kwa roho yake. Na chupa kadhaa za bia. Okay? So wakaanzaga kurushiaga jamaa after every nini, wanamwambia hebu ni aje tuende ile Maskan. Hata tu anaingia huko, hata alipi, wanamlipia mabtei nini, you know, he's having a good time. Now, akiwa hizo escapades za kununuliwagwa bia huko kwa hiyo Maskan amepelekwa. One time akanotice kasichana kamekaa mahali kwa kona peke yake, anavuta tu fegi yake pole pole nini. So by this time jamaa amekaa pale, ako karibu kumaliza mwaka. Na alikuwa shaanza kushikanisha tu nuances to watu wa UK. Sasa watu wa huko UK, equivalent yao na huku ni huko watu wa fegi wanakoga na story deadly kama watu wa jaba hapa. So ukikutana na msee mwenye ako tu mafua kazake mahali huko, enda tu uvute kiti hapo karibu na yeye. Yani wanakoga na story deadly. Na ni kitu alikuwa sha pick up. So vile aliona mresh pale kwa kona akasema, you know what? Hebu acha niende nivute kiti pale nikae na mrembo nisikie mambo yake. So akaenda kavuta kiti hapo, wakasalimiana hapo, kabanta kidogo nini, tu jokes hapa na pale. Na by the way wakabond kabisa, waka-click deadly, kila kitu iko fresh. So wakabonga at the end of the night, wakati sasa kila mtu anataka kwenda zake, jamaa akaona mazee dem jom true. Story zake zinabamba na kanimse hapa ako sawa. Mazee itakuaje Josi? Hata nitoke na kanamba mzee. So dem akamwambia, actually mimi vile unaniona hivi na kuaga na mtu. Ni vile tu mtu wangu ako so introverted. Mimi nikipiga hizi lap zangu za hapa hivi kujibamba nini, you prefer kukaa home, unaona? Na siwezi anza kuingia kwa starehe ya mtu. So tuka-agree, wewe kama inakubambia nyumbani, weka nyumbani. Mimi juu inanibamba nikisocialize na wase, wacha niingie. Na chali yangu ni mfiti sana, yu nipatie hata hiyo ganji na kamna na jibamba nini. Sinaona hata nimekubaia tutei hapa. Hiyo ni ganji yake. So nitakuomba tu nisikupatie namba tafadhali. Hii itakuwa mbaya. Chali yangu hapendi. Okay. So jamaa akaona, you know what? Ni sawa tu, haina mambo. Wacha mimi nifanye nini? Wacha mimi ni maintain. But kila time mazee akiwa peke yake pale anafikiria udem jo. Na udem manze. Okay, hata kama sipewi namba, situkue basi tuna hangout basi. Juu ni dem ako tu sawa, story zake zinanibamba nini. Akaamua hapana, udem mimi siwachili hivyo. Huyu lazima nimtafute tena. So since alisikia kwa story za ule dem akisema enda hiyo Maskan sana, ujamaa akaamua atakuwa anaingiaga hiyo Maskan kila weekend without fail. Na akaanzaga tu kuenda, anaendaga tu. Hata kwenda mara 2-3, akabampon ule mresh tena. Si ni kuvuta kiti. Ni kuanza story hapo teke nini, wakabambana deadly. This time alikuwa lucky. So before dem afunge siku, akamwambia, unajua nini? Nimeona wewe ni boy wa nguvu, leta simu yako. Akamwekea namba. Akamwambia ni aje? Ndio hiyo namba. Ukiwa sawa, tutakuwa tunagongana, tunajibamba hapa. Juu niona pia wewe ni boy uko na akili, una mambo mingi. Iko tu sawa. Boy alifurahi, akajua yes, niko sawa. Namba iko ndani, basi ni hivyo. Na wakafanya nini? Wakaachana. Kumbukeni by this time huyu jamaa ashapiga huko. Ni kama mwaka imeisha tangu aingie huko. So of course haezi pia kuwa hata yeye anakaaga tu peke yake kama kikingi ya stima. No, lazima hata yeye amekutana na mabinti hapa na pale nini. Na alikuwa shapata binti moja mzuri sana. I think actually huyo binti alikuwa Mkenya, a Kenyan living in the UK. So hata wameshaanza, okay, tunadanganyana ati wewe unaishi huko na mimi naishi hapa, lakini ukweli wa mambo ni huyu msichana anaishi huko. Mara mob kuliko vile anaishi kwao. In fact, mpaka hata shipping address, anytime ana ship kitu, apatianagi address ya hao yake, anapatianaga address ya ujamaa. Juu anashindaga huku. Okay? So jamaa alikuwa amezoeaga, udema naenda nanunua mavitu zake online, anapatia na shipping address.
kwake. So anytime akikoliwa ni aje, mimi ni msewa delivery kutoka XYZ, niko na delivery ya XYZ, jamaa anachukua. Huyu ni mtu wangu, huwaga natumia hii hawa yangu kama address, so ni sawa, wacha nichukue nda sign on her behalf nini, akifika sinampea tu. So ikakuwa ni kitu wamezoea. But Udem alikuwaga ana shop kwa certain site, na hii site ni kama walikuwa tu na delivery driver mmoja. So most of the time hizi deliveries zikimekiwa ilikuwa gani that guy ndio anakujaga, ana ring nini pale, wanaongea hapo kwa simu, jamaa anashuka, anachukua package, ana sign, anaenda. Okay? So ikafika point umse wa delivery alikuwa mpaka na namba ya jamaa. Akikaribia tu ana call jamaa, anamwambia ni aje, nimefika, unaweza shuka nikupatie package yako. Now, one time jamaa ameleta delivery vizuri sana, lakini this particular day demi ya huyu alikuwa ndani, jamaa ndio hakuwa, jamaa alikuwa away. So what usually happens, jamaa akifika, si you call, ana koligi anasema ni aje, ndio mimi na ring nini yako, unaweza shuka nikupatilishie package. So jamaa wa delivery akachukua simu, akacall mjamaa wetu, akamwambia ni aje, nimefika hii maskani yako, ndio hii nini nimering, unaweza shuka ufanye nini, uchukue package yako. Jamaa hii side nyingine akamwambia haina mambo, hata siko, lakini ule mwenye hiyo package ako wapi? Ako hapo. Okay, sawa. Sasa si ni hivyo, tumemalizana. Na jamaa akafanya nini? Akachukua simu, akaweka kando, hakukata. Na huyu mwenye kudeliver, mwenye alikuwa amepiga, hata yeye hakufanya nini? Hakukata. So akiwa ameweka simu hapa, anasikia kile mtu wa delivery anafanya nini? Anasema pale. So akasikia mtu wa delivery akiongelesha huyu demi yake, anamupiga maneno tamtamu. Ushaipigwa maneno? Ni demi yako anapigwa maneno, lakini wewe ndio una blush. You stop. What? Wachana. Maneno inatembea kutembea. Ndio ikamhit baadaye. Ngoja fast. Mtu anakatia demi yangu bwana. Akachukua simu. We! Unajua nakusikia wewe. Ndio jamaa akarealize, guy, kumbe guy, sikuwa nimekaa. Gadhe, Paul aki, si hivyo unafikiria. Ni aje? Nimesikia unamwambia mavitu hata mimi simwambiagi bana. Hiyo ni gani? Akamwambia unajua nini? Kwa hii wax yetu, haki ya Mungu atulipangwe fiti. Wacha tu nikuambie ukweli, sababu wewe ni ndume kama mimi. So mimi waga nikikutana na warembo na yani lazima niwapapase, ndio katip katoke kakiwa kanono. Juu hizi tip zenu ndio tuna survive nazo. Mimi nikitegemea mshahara wala inarudi country yangu, iko chini. So jamaa akamsikiza akaona ya okay, yenyewe kama ni tip tu unakimbiza. Okay. Sawa, haina mambo. Iko sawa. Imagine, after hiyo incident, ama jamaa wakakuwa tu mabeshte. In fact, hata jamaa huyu wa delivery akiwa amemaliza malapo zake, ana call huyu. Ni aje Mori, uko area gani? Nimetulia nini? Si ni kama hata tugonge bia mbili come. Na wakaanza kukutana, wanagonga mabia zao hapo nini, wanasikia fiti. Yani, hata yeye ukaivi anajiuliza, na huyu ni mtu alikuwa anakatia demi yangu, na vile sasa hii stories zetu zinatubamba hapa. Yenyewe maisha jo. So ikakuwa hiyo ndio design. One time wana hangout au wawili, wakapata huyu jamaa wetu akapata simu imetoka wapi? Unakumbuka ule msichana wa Baesa, ule msichana mwenye wanakutanaga huko wanabambana nini, huyo amecall. Ni aje? Mtu yangu uko wapi nini? Nimeboeka jo. Unaweza toka hizi maskani za kwetu manzi hata tubangaize jo. Nasikia leo siku haiendi vile nataka. Hiyo inaweza. Ni kama kuna maskan fulani waga naendaga kuchill hapo karibu na kwetu, ingieni tu hapo, hata ingia hapo ushike hata ka drink, mimi ndakam ni kujoin hapo. Jamaa akamwambia in fact hata niko na Arif hapa, niko na Morio. Utatupata hapo tukifanya mambo zetu. Haina mambo, kujeni nyinyi, fanyeni mambo yenu, nitawajoin hapo. So jamaa akamwambia msee hapa, buda, kuna demu yangu fulani waga, okay si demu yangu but ni demu waga tu nimetii deadly. Ako maeria fulani na medai tuingie huko mazee, tuende tu tujibambe kiasi, unaonaje? Jamaa akamwambia iko sawa, mimi hata siko era, mimi nishafunga kazi. Kama kuna form kwa nini kesho si tuende.
Wakaingia gari teke ngori mpaka kwa hiyo area huo dem amesema wakutane. Wakaenda wakafika wakapaka gari fiti, majamaa wakaingia hiyo place na wakatulia, wakaitisha tu drink hapo mbio mbio hivi, ndio ule jamaa dem akikam ajoin tu meza hapo. So hao nakatakata maji yao fiti nini. Kidogo kidogo simu ndio hiyo tip. Ni aje hata ndio nimefika, niko hapa kwa parking naingia. Haina mambo, ingia tu. Ukiingia tu hivi utatucheki tu mali tumeketi hapo mimi na arefu wangu. Sawa. Dem kidogo after like a minute ndio huyo walk in kwa hiyo place. Sasa wanakata maji. So akitembea tu kidogo akienda kuelekea kwa hiyo tebo, ameshaona ule chali yake, si chali yake, huyu rafiki yake mwenye anajua. Then akarusha macho akaangalia huyu best ya jamaa wake. Then all of a sudden akasimama akaangalia huyu jamaa, akaangalia chali yake, uchali hiyo time akatan akaona mresh. Then si of course hata ile unaanza kutaka kusimama sasa msalimiane ukaribishe mtu kiti. Akaona tu mresh anarudi nyuma, akatan akaenda akaingia gari teke na akaishia. So jamaa anashindwa ni nini tena? Anamcall nothing. So akaambia jamaa hapa okay, sijui ni nini imehappen. I swear nimemuona ameingia hadi hapo kwa entrance, but ni kama sijui ni kitu amesahau nini, ametana akaishia. So jamaa kada okay, sawa, haina mambo. Okay, sawa. Na wakaendelea tu na shughuli yao na nini, na hiyo siku ikaisha, wakarudi mtaa na wakatulia. The following day ule dema na call tena. Ni aje poa. Maze, nili happen, nilikuona then all of a sudden umetoka umeenda. Rada? Dema kawambia, wow, maze, iza. I think sikuwa tu at a good state of mind. Nikafika hapo nikajiuliza, man, niko na bandwidth kweli ya ku-entertain wase wengine haki. Nikaamua tu, watu acha tu nirudi. But nilifika home nikakaa nikajiuliza, sasa nimefanya nini hiyo? Like hiyo, that is not such a grown up thing to do. Si hata ningekaa mtu niwasalimie niwaambia izeni jo, leo ni kama sijisikii, so nyie endeleeni tu, wacha mimi nirudi. Inafanya nasikia mbaya. Niliwakosea mazee we na huyo morio wako. Cheki, neza taka at least mazee make it up for you guys. If it is not too much to ask, tunaweza kutana leo please. Kujeni tu same place, tukae tu chini tubonge. I think niko na tu vitu mob za kudeal nazo. Nataka tu niwa apologize, yani face to face jo, itanibamba sana. Jamaa akasema what, si big deal hivyo vile una nini, but okay, since unasema unataka kutuona tena, sisi ni nani tukatae? We are coming, iko sawa. Dema kaambia ina mambo, maska ni ile niambieni mkiingia. Sawa, jamaa akakata simu, akachukua simu call nani ule best yake wa delivery. Ni aje sawa. Ule mresha amecall tena. Anasemaje? Anasema mazee jana alikuwa mbaya. Alikuwa chini, moods zilikuwa hakuna. So alifika hapo wakaona ajisikini kama ako na energy ya kuentertain wase. So akaishia. But hiyo kitu inamuuma, anasikia vizi, ame request mazee. Yani kama tunaweza enda tu tena atuombe tu msamaha juu ya hiyo upuzi alifanya. Jamaa anamwambia kuna ngori. It happens. Hiyo si hata kitu inafaa ipatie mtu stress. So unaonaje twende? Twende maze, twende. Juu inakani kama inamsumbua. We tuende tu tukae chini tumsikize. Tuone form ni gani. Delivery guy akasema ni sawa. Ina mambo but mimi sioni kama kuna haja yako. But ni sawa since umeinsist. Wacha tuende. Haya. Tunaenda na nda yangu ama nda yangu, sawa, wacha nitoke. Delivery guy akatoka, kawasha gari, akaingia, akaenda akachukua boy wetu ameingia, ameketi hapa kwa passengers na wameanza safari. Amecall ule dem akamwambia ni aje, hata tushachukuana na boy wangu, tuko kwa barabara tunafanya nini? Tunakam. Ndakuchapia tukiwa karibu kufika. Sawa, nyi kujeni, haina pressure. So wameenda, ikafika mahali kama wamebakisha like a kilometer hivi wafike. Akacall tena akamwambia ni aje, ndio tumefika maskan fulani hapa. Okay. Nice. Ndai ni gani by the way? Ndai ni hii registration hii. Okay, sawa, haina mambo. Na simu ikakatwa na wakaendelea. Sasa wanakaribia kabisa kufika ile maskan yenye wanafaa wakutane. But right before wafike,
akiwa tu kwa barabara, wakiwa kwa road wana cruise tu polepole nini, wako like a few 100 meters to the place, wanasikia pale nyuma tana hapa kioo, anaona zile mataa zimewaka. Ukiona umewashiwa taa hapo unajua hii ni ngori. Mtu yangu nashuku hao cops wanatusimamisha. Wacha tusikie form yao ni gani. Jamaa wetu hapa kando anashindwa, of all the days, leo hata sijabeba identification maze. So akitupata bila IDs jo inakuwa ni upuzi nyingi. Tutafanya aje jo? Jamaa akamwambia ina mambo. I think anataka tu kuangalia mambo ya magari. Na kama ni kuangalia mambo ya gari ni mimi ndio, si gari ni yangu. So ni pepa zangu zitahitajika, wewe siko sure sana. So jamaa kadai haina mambo, wacha tu ni kaze tu, wasijaribu kuniitisha identification na vitu kama hizo. So wakaenda wakasimama vizuri, ule kopa kashuka kwa hiyo gari ya nyuma na akaanza kutembea pole. Akakama hapa kwa mlango, akaangalia huyo jamaa mwenye ndai, huyo delivery guy, akamuita jina, wewe ndio nani? Ndio mimi. Unaweza step out of the vehicle tafadhali? Jamaa anashindwa. Okay, sawa, ina mambo. Anajua papers zake ziko in order nini. So amefungua mlango, ameshuka. Huyu jamaa wetu Mkenya ako hapa kando akaona huyu ameshukishwa, si hata mimi wacha tu nishuke basi. Akashuka, akasimama hapo kando. So polisi akaenda akachukua huyo mjamaa, wakaanza kuongea hapo kando. So huyu akachukua simu, aambie ule mresh, mtu yangu ni kama kameumana, naona ni kama tutachelewa kidogo. So amechukua phone, amecall, ni aje mtu yangu, hizi zama zetu nafaa kuwa tushafika, lakini ni ngori, tumesimamishwa. Najua najua mmesimamishwa, si ni mimi niko hapa ndani ya hii ndai ya karao. Anaangalia hivi ndani ya hiyo cruiser, anaona ndio huyu mrembo. Akafungua mlango fiti, akashuka na akakaa mtu vipoa mpaka kwa jamaa. Akamuuliza, we unafanya nini kwa ndai ya karao, kwani kuna ngori? Akaambia mjamaa, believe it or not, umse unatembea na yeye ni gaidi. Jamaa 3 years ago alijaribu kuni assault na aka assault sister vibaya, like ngori. Umse tukaenda tukamreport kwa karao. For 3 years tumekuwa tukitafuta gau jamaa, hatujawahi mpata. Mungu ni nani? Hiyo siku nikiingia kuwa meet mazeni, nikaona umekaa na yeye hapo, immediately nikajua ni hivyo. Nyota yangu ndio hiyo. Nilienda kwa karao immediately. In fact, nikikucall nikuambie ni aje kesho tukutane ni apologize, nilikuwa kwa karao. Ilikuwa ni design ya kuna saumse. Yani thanks to our friendship umesaidia maze kufunga kesi ilikuwa imeenda cold for 3 years. Bless you my brother and bless your country Kenya. Kama ungekuwa hapa tungekuwa tumeumia. The shock on the guy's face, yani the way vitu zauaga zina unfold. So ndio ujue yenyewe kuna vile tu universe na world na universe you move, unafaa tu wache tu kuquestion vitu zikikuwapenia vile zinakuwapenia. I think there is a bigger power at play. Juu umse angeingizwa kwa hii timu ya rugby, angefanya nini? Angekuwa assaulted verbally. Kama angekuwa assaulted verbally, timu yake ainge feel need ya kushinda wakimbembeleza na machupa. Kama huyu jamaa angebembelezagwa na machupa, angejipata kwa ile club. Kama angejipata kwa hiyo club, angekutana na udem. Kama angekutana na udem, inamaanisha to this very day umse angekuwa anatembea tu around. Huyu the guy wa assault angekuwa tu anatembea. Lakini yani ni noma. So thanks to him kuna mtu anakula maharagwe huko Oxford kwa jela ya wazungu. It's funny how life operates. I really thought hii diastory itakuwa fupi, lakini si fupi vile nimeona. But I love it. Happy ending, a good start after a very long break. Wadau mazee, imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu, barikiweni sana. Keep those diastories coming. Tuna appreciate sana.
Sawa. Adios muchachos. Peace. All right.